Julian no crea en monstruos. Ni en fantasmas. Ni en leyendas. Y mucho menos en el Coco. Para él. Eran solo cuentos que los adultos inventaban para asustar a los niños. Aci QSR nos. Decidió poner fin a la farsa. Se armó con una linterna. Una cámara y la determinación de un verdadero detective. Su misión. Quedarse despierto toda la noche y demostrar, de una vez por todas, que el Coco no existía. Las primeras horas fueron un aburrimiento total. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Pero justo cuando el sueño empezaba eventually, algo cambió. Las sombras en su habitación, esas que siempre habían estado ahí, comenzaron a moverse, a retorcerse como si tuvieran vida propia. Julian sintió un escalofrío. Apuntó su linterna hacia el armario, cuyo chirrido alabras lentamente resonó en el silencio sepulcral de la noche. De la oscuridad más profunda emergió una figura. Era alta, huesuda, con dedos largos y retorcidos, y ojos que brillaban como carbones encendidos. Era el Coco, tal como lo describían las historias. Julian estaba paralizado por el miedo, pero la criatura no se movió hacia él. En cambio, su mirada se fijó en el espacio debajo de la cama. De allí, algo más aterrador comenzó a arrastrarse. Era una versión grotesca y deformada. ¿El mismo? Una versión monstruosa de Julian, con garras afiladas y una sonrisa malevolina de dientes puntiagudos. Esta criatura se lanzó hacia él, pero el Coco fue más rápido. Se interpuso, agarrando al monstruo con una fuerza increíble. Julian vio como su doble del futuro luchaba y gruñía, antes de ser arrastrado de vuelta a la oscuridad del armario. El Coco se giró hacia Julian. Con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento, le dijo, él vendrá por ti, porque él eres tú. El Coco desapareció, cerrando la puerta del armario tras de sí. El silencio regresó, pero el terror permaneció. Julian beijó la mirada hacia sus manos y vio, con horror, como sus dedos comenzaban a alargarse y sus uñas a afilarse, convirtiéndose lentamente en garras. Se dio cuenta de la terrible verdad. El Coco no venía a levárselo a él, sino a protegerlo del monstruo en el que estaba destinado a convertirse. Si te gustan estas historias de terror, no olvides suscribir y darle a la campanita para no perder nuestro próximo video. Gracias por ver.